I'm delighted to be here this afternoon. And thank you, Roman, for inviting me. Just to quickly introduce myself, my name is Nick Beecroft, and I'm portfolio manager of the Seaview Global Macro Interest Rate Program, or GMERP, as we rather catchily call it, to try and sum that up. Seaview is a hedge fund company with $600 million under management, of which I'm a partner. And this program, the interest rate program which I run, is purely macro discretionary. No black box, no special system, just me and my colleagues. Me with 32 years experience, trading the markets, running businesses in interest rate trading, and now running this program, which is designed to make money, obviously, if interest rates are going up or down. And at the moment, it's attracting good attention from investors who are traditional long-only fixed income, who are, sad to say, losing money because interest rates are going up. But I'm happy to say, touch wood, I'm making money because the markets are moving. Velmi stručně, Nick má v tuto chvíli, nebo fond, kde je Nick partnerem, má na starosti 600 milionů. Nick se soustředí na úrokové sazby, na jejich pohyb a na peníze, které se na tom dají udělat a vydělává. Here we go. So the technology works, fantastic. I'm going to take a tour around the globe, starting with the world's largest economy, the US. And I put up here that emblematic index, the S&P 500 index, with a history going back to just before the crisis in 2008. And we all know the story from the intraday low of the devil's number, 666. We've come up now to something around almost 1700. Stručná historie v podobě vývoje indexu S&P 500 od roku 2008. Já si zbytečné převyprávět vše, co říkal Nick. Vypadá to velmi dobře od roku 2008, kde jsme se pohybovali někde na ďábelských číslech 666 až po současné hodnoty. There was a little bit of a correction last week though, right? Okay, yeah. 2%, a little bit. Is that right? A little bit. Nothing moves in straight lines. Are you afraid? No, nothing moves in straight lines in the markets. That's one thing you learn. So let's talk about the US economy. Yeah, it's sailed through various headwinds. We went into this year really quite fearful. We had the fiscal cliff, we had the prospect of the sequester coming in, we had the debate about debt ceiling, and we already had payroll tax hikes in legislation. So there were some real strong headwinds. And this recovery, since it started, which I guess was in probably March of 2009, has been slow. It's been 9% since then of real GDP, whereas the average recovery would have given you about 17% if you look at historical US recoveries. V porovnání s historií je to současné oživení pomalejší. Nick zmiňoval 9 versus tradičních 17% růstu HDP. Je to dáno tím, že zde bylo mnoho faktorů, mnoho věcí, které ekonomiku zpomalovaly, ať už to byly hádky republikánů a demokratů o to, jak řešit zadlužení země, nebo například navýšení mezd, které už je součástí legislativy. Nick jmenoval několik dalších věcí, které v podstatě už proběhly a které ekonomiku přibrzdily, respektive její oživení. Let's not forget my main message today, which is don't worry, be happy, in the words of the old song. Bob Ferrin, I believe, wrote that song. I won't sing it because I can't sing. Don't worry, be happy. And here's an example. The US economy has sailed through those problems, and now, generally speaking, the numbers are looking extremely solid. You can't say they're stellar, but they're looking solid. We had a little bit of a disappointment with the July unemployment figures, but since then, other important numbers looking good. The housing market's still looking good. A little bit of a softening because of the increase in mortgage rates we've seen maybe. Very important, the jobless claims, which we came out last week, were very impressive, and we're coming into important week this week, which is the survey week, as they call it, for the big release of the unemployment figures, which comes on the 6th of September this month.
So the fundamental economics are looking very good. Fundamenty v tuto chvíli vypadají velmi dobře. Signály z trhu práce, které přišly v poslední době, byly nadějné. Tento týden se dočkáme dalšího zajímavého data a to do značné míry napoví, jak by měla skončit, nebo jak bude vypadat statistika, kterou o vývoji na trhu práce, která se objeví 6. září. Nejenom trh práce, ale i některé další oblasti, jako je například trh s bydlením, který samozřejmě byl na počátku celé krize, tak vypadají v tuto chvíli solidně. Very importantly, what is encouraging is that forward-looking indicators, the ISMs, the so-called ISMs, the Institute of Supply Managers indices, both for manufacturing industry and non-manufacturing industries, also looking good. So that's looking to the future. And all of this means the Fed is definitely on track to taper or reduce its quantitative easing program this September at their meeting. Stejně tak vypadají dobře indexy nákupních manažerů a proto, jak říká Nick, je jisté nebo takřka jisté, že Fed začne s utahováním penězovodů neboli přistoupí nebo postoupí směrem k takzvanému exitu. But my message would be that is now, I'd say, almost 100% discounted by the risk markets. And in a sense, the September meeting can therefore only be good news for the markets. I'll come back to that later. We've talked about the stock market, but let's remember that only 50% of Americans have investments in the stock market, and indeed 80% of the value of the stock market is held by 10% of the people. Dostáváme se k číslům, to bude zajímavé. 80% toho, co je nainvestováno do akcí, vlastní zhruba 10% investorů. Těch investorů do akcí v Americe za stolik není, navzdory tomu, čemu věříme zde v Evropě. Takže nálada na akciovém trhu nebo růst na akciovém trhu sice něco znamená, ale není to úplně to nejdůležitější. Sorry to throw all those numbers at you. So what about how are the middle classes going to do? Because that's really the important, that's where the bulk of wealth will lie. And this is another good story of the housing market, which is frankly much more important for the so-called wealth effect that the Fed has been trying to create. The housing market also looking good, something like a 17% bounce from a low of 133 post the crisis to something like 156 on the Case-Shiller index. Much more important for the good feeling of the middle classes. Jak jsem řekl, ne každý v Americe je majitelem akcí nebo vydělává těžce na současném růstu akcí. Je tedy mnohem důležitější podívat se na to, jak je na tom společnost jako taková, domácnosti. Jedním z dobrých ukazatelů je Case-Shiller, který sleduje, jak je na tom zdraví trhu s bydlením. A právě ten, což je další náš slide, ukazuje, že se situace lepší a střední třída by tudíž se měla cítit lépe a lépe, nebo minimálně lépe než před časem. And let's not forget, it's not just a psychological effect, this creates concrete effects. People refinance, people use their house as a piggy bank again and starting to spend, use that equity extraction. And also, of course, concomitant effects, positive effects on the construction industry, spilling over into many other spheres of the economy. Ale nejde jenom o sentiment, pochopitelně. Lidé začínají refinancovat, začínají používat domy jako jistinu a v neposlední řadě díky oživení v tomto sektoru zažívá boom nebo začíná profitovat a začíná se lepšit situace i ve stavebním sektoru jako takovém. But what about this graph? This could be quite frightening. The rise in the 10-year yield on US government bonds, something now over 100 basis points, 120 basis points as we speak, from the lows in this spring. I also don't believe this is if you like, a life-threatening problem for the US economy. This is not 1994. There are very few people here as old as me, but if you're in the markets in 1994, that was a huge shock. February 94, the Fed unexpectedly raised interest rates. Bond yields virtually doubled from 4%, I think, to 8% over the next few months. A tremendous bond rout. This is not the same thing at all. It's been very much forecasted
the Fed has prepared us for what is happening. Jistým strašákem může být růst výnosů od desetiletých dluhopisů. Ti, kteří jsou tak mladí jako Nick, si možná pamatují rok 1994, kdy zvyšování úrokových sazeb centrální bankou vedlo k jistému šoku na trhu a věci se komplikovaly. Nick říká, že tentokrát to není jako v roce 1994, to, že Fed bude zvyšovat sazby nebo že sazby budou růst, je dobře zkomunikováno a tím pádem by nemělo dojít k překvapení ani k žádným velkým šokům. So moving on to focus down again on, as I mentioned, the middle class, the important huge bulk of spending power in the US economy. This is a complicated graph, but focus on the blue line, which is the pointer here. Can I press that green button, do you think? I hope so. We'll see. Let's see what happens. Try it. Yep. Yes. So the blue line is the personal savings rate of the American public. So since the 1970s, 80s, it fell quite dramatically and steadily over the years. I don't make any comment about whether it's a good or a bad thing. You could say it's profligate, you could say it's spending money they haven't got, because we also see that the household debt, which is this mountain here, has increased steadily over the years until the crisis. And then both indicators changed direction. People were terrified. They started saving money, putting money under the mattress in case the bank went bust next month, and they paid down some debt in deleveraging. So that's been the story of the savings rate up until the crisis. Dvě důležité barvy na tomto grafu. Modrá čára ukazuje míru úspor amerických domácností v podstatě až do doby, než přišla krize, což je někde ke konci toho grafu jako takového, tak se neustále snižovala. Na druhé straně je zadlužení domácností, které rostlo, to je taková ta hnědá homole, hora říp, kterou tam vidíte, která se zvětšuje opět až do doby krize, respektive v době krize se začala pomalu snižovat, začala erodovat. Important thing now is this period here, since the crisis, we reached a peak of something like 7% savings rate just after the crisis. It's now down again to something like 3%. And that's a lot of money that Americans are spending in a shopping mall. The retail sales figures are looking good. This is what can help the US economy. So the middle class is under pressure, but still spending money. Zajímavé je, nebo co je důležité, modrá čára naznačující úspory domácností sice začala růst na začátku krize s tím, jak se domácnosti začaly obávat toho, co se dít bude, ale postupně dosáhla úrovně zhruba 7%, ale postupně opět začaly americké domácnosti utrácet, to znamená posílat peníze do ekonomiky. V tuto chvíli je ta úroveň 3%? Current. V tuto chvíli jsme zhruba na 3%, to znamená poměrně dost peněz bylo z kapes domácností, spotřebitelů napumpováno zpět do ekonomiky. So let's turn to the Eurozone, the so-called Eurozone crisis. We've seen tremendous progress in the last 3 or 4 years. We've seen the ECB has driven the Bundesbank to the edge of sanity. So inventive, pushing the envelope, as they call it. And now both Trichet and Draghi, you can say they are masters at herding these 17 cats, and all the time paying due respect to the Bundesbank, which is really obviously the most important force within that organization. 17 cats, thank you. ECB, velmi komplikovaná situace. Je potřeba, aby se 17 často velmi rozdílných názorů sjednotilo, alespoň na jednom přijatelném kompromisu. A všichni víme, jak to zhruba vypadá. Já nepůjdu do podrobností, já myslím, že ECB to máte přečtení všichni. Go ahead. But even then, ECB President Draghi wasn't finished. In his famous speech last July, he said that he would do whatever it takes, and it will be enough, to rescue the Eurozone when he announced the outright monetary transactions, the OMT. And so far, rather brilliantly, it has been enough, even without using it. So we've come a long way, even without using that. And once again,
Friedman from the Bundesbank has complained, has made threatening noises, but so far peace has been maintained. Nick vzpomíná onu větu, která se v tuto chvíli už asi stala legendární, to znamená větu šéfa Evropské centrální banky, že udělá cokoliv bude potřeba, aby eurozónu zachránil a že to bude fungovat, že to bude stačit. Bundesbanka nebo Němci si stěžovali, nebyli spokojení s tím, co řekl a s postojem obecně, ale minimálně v tuto chvíli na ně nikdo až tak velký ohled v tomto směru nebere. Navíc je potřeba zdůraznit, že sice Draghi slíbil, že udělá hodně, ale nemusel dělat moc. Ta intervence, jako slovní intervence, zapůsobila. There's another hurdle approaching for the OMT in the shape of the German Constitutional Court, which sort of sat down and deliberated, but then delayed a final decision until after the German elections. I think it's very probable, 90%, that this will be some form of approval. It won't be a huge problem, a huge rejection of the scheme. And then I think you'll see Portugal and Ireland very probably apply for the OMT in the next few months after September. And this will have another positive effect, leading to positive contagion, reducing the borrowing costs in Spain and Italy and Portugal as well. Komplikace se mohou objevit v Německu. Rozhodnutí ústavního soudu o pomoci některým členům eurozóny bylo odloženo až na dobu po volbách v Německu, které budou v září. Nick se domnívá, že na 90% ústavní soud dá této formě pomoci zelenou a že následně o OMT program nebo o zařazení do OMT programu zažádá Portugal and Ireland, you said the two countries, Portugalsko a Irsko, během několika měsíců. You can see here, it's a complicated graph, but it shows you here the percentage of GDP that each of the respective major central banks has printed, the Fed, the Bank of England, the Bank of Japan and the ECB. The ECB is this purple line here. It's a lot, if you like. You can see it's more than the Fed, which is this blue line. It's reducing somewhat because of the payback of the LTROs. And of course, the way the ECB persuaded the Bundesbank this was okay is that these are loans. This is because of the LTROs. It's not an outright injection of capital like the other quantitative easing. They're loans with a specific time period to banks rather than to governments, which would be an absolutely forbidden by the Bundesbank. So that's how it worked. But it's been very significant as a percentage of GDP. Tato grafika naznačuje nebo ukazuje, jak moc nabobtnaly bilance jednotlivých centrálních bank během krize nebo i před krizí, jak vypadaly, jak navýšily nebo byly navýšeny během krize. U ECB je vidět, jak výrazně to narostlo. Důležité je, že LTROs a některé další programy, ale Nick konkrétně mluvil o LTROs, jde o něco, čemu se říká půjčka, neboli tímto způsobem se banka vypořádala s možnou kritikou, že peníze posílá, peníze vlastně dává jako formu záchrany. V tomto případě se mluví o půjčce, takže je to ta kritika minimálně utlumená. And we can see the effect it had. I'm using Portuguese bond yields as an example of this. This was the announcement of the OMT last year. We saw what happened. We had some small blip up in March of this year, March, when we had the Cypriot crisis and the inconclusive Italian elections. Then the market got over that, and then a recent blip up due to the uncertainty over the Portuguese resignations from government. But once again, it's not a disaster. It's under control. Tady vidíte, jak operace nebo akce ECB byly úspěšné na příkladu výnosů z portugalských dluhopisů. Je tam vidět jasný sestup, který na chvíli zabrzdil na začátku tohoto roku kyperská krize a následně italské volby, které skončily patem. Pak došla na krizi nebo vládní krizi v Portugalsku. To je
to navýšení ke konci grafu nebo v pravé části grafu, ale není to nic významného, stále jde o poměrně nízké úrovně, tedy teď se pohybujeme na nízkých úrovních. And why are the markets calm? That's the important question. And it's something we all had to learn over the last 4 years since the revelations about the Greek financial situation. At the beginning, many analysts like myself, many traders like myself, didn't realize the political will that exists to make the euro survive. Now it's completely plain. There is the force of interests, both for the richer northern countries and on balance probably also for the peripheral countries, is to keep this thing together. But the important thing is, I think, is what Germany will do. No change there. And Merkel has been supremely masterful in the way she's guided the population through the crisis, kept the Bundesbank on side, formed an alliance with Draghi at the ECB, but we haven't seen the end of that help from Germany yet. Vysvětlení tohoto sestupného trendu nebo uklidnění na trzích podle Nicka tkví v tom, nebo je takové, že mnoho analytiků, včetně Nicka, ostatně dnes jsem s ním o tom mluvil, nečekali, že v Evropě bude tak výrazná vůle politiků eurozónu, společnou Evropu udržet pohromadě. Jakmile se o tom přesvědčili, došlo na uklidnění. Samozřejmě významným hráčem je Merkelová, která zvládá nejenom uklidnit domácí plebiscit nebo držet na uzdě, zvládá Bundesbanku a její nálady a přístup a pohled na monetární unii, ale obecně zvládá domlouvat věci i v Evropě a to je věc, kterou je potřeba i nadále sledovat, německou politiku. It isn't over yet by a long way, and she realizes that. She realizes that she has to work on the relationship with France and on France's attitude to the project. And she also realizes, I believe, that the euro won't last for 5 years, more 5 years, without a fiscal union and a proper banking union. And with talking about the latter, unless you get rid of that risk of contagion, that the banks are invested in the government bonds of each country, then the country goes bust, the banks goes bust, and then you have contagion. Unless you get rid of that fear, and unless you have a fiscal union, she knows it won't last for 5 years. So give her a year, and I think you'll see much more progress and help from Germany. You'll see acquiescence to a fiscal union and to a banking union where the ECB is running the banking union, not the individual central banks. Merkelová ví, že Evropa potřebuje fiskální unii a bankovní unii. Bez ní se obavy z toho, že krach na jedné straně eurozóny může ovlivnit banky a celé ekonomiky na druhé, budou opět šířit tyto obavy. To znamená, dejte jí rok a uvidíte výrazný posun směrem k těmto dvěma uniím. Nick říká, a to je asi podstatné, to je na citát, předpokládám, Míšo, že pokud do 5 let se nic významného v tomto nestane, tak s velkou pravděpodobností bude mít eurozóna velké problémy. Right now she can't say these things. She doesn't want to say these things because of the election, and she has her fingers crossed that everything stays calm before that. And Draghi is working with her. He's promised he's gone into forward guidance. Rates won't go up for a long time. She will get through the election. It may be a slightly different shade of colour of coalition. She'll win the election with forming a new coalition, and then I think you see great further help. Probably even, and this is an outrageous prediction maybe, even including within a year, Germany agreeing tentatively to the issuance of Eurobonds with joint and several liability from the Eurozone states. Dejte Merkelové trochu času, mimochodem Nick předpokládá, že možná ta povládní nebo povolební koalice bude vypadat trošičku jinak, bude mít jiný barevný odstín, jak řekl, ale bude to v principu koalice, kde Merkelová bude hrát podstatnou roli, nebo její strana, a dejte jí chvilku čas, začne poskytovat výraznější pomoc Evropě a prostřednictvím toho v podstatě Evropu bude dále stabilizovat. Continuing and just quickly talking about the little case of the United Kingdom, the situation's also looking good in the UK, the fundamental situation. Every figure that comes out now is beating expectations. Employment, weekly earnings,
what we call PMI's Purchasing Manager Index, which is the equivalent of those isms in America, industrial production, trade deficit, housing, all beating expectations. Good luck. Thank you. Já ještě dodám poslední, jak Nick řekl, outrageous prediction, neboli něco, co nepatří k tomu mainstreamu. Říkal, že do roka a do dne by Němci mohli schválit v nějaké formě eurobondy. A teď se vrátím k tomu, o čem mluvil teď. Britská ekonomika opět v poslední době velmi, velmi kvalitní nebo velmi nadějná čísla, ať už jde o indexy nákupních manažerů, anebo další ukazatele, které vypovídají o stavu a výhledu ekonomiky. I'm going to move through a little quickly because I think we may be losing time. We have this forward guidance everywhere has sprung up like a rash amongst central banks, especially in the case of the UK. I think it's the right policy at the wrong time. It has dangers on both sides. I don't like it, and I think it's unnecessary, and it risks the Bank of England credibility. Národní banka Anglie začala dávat jakýsi výhled do budoucna, který je součástí její politiky, s níž přišel nový guvernér mimo jiné. Nick se domnívá, že jde o dobrý krok, ale ve špatný čas zbytečné. I'm happy to answer questions about that if we have time later. Otázky předpokládám, že budete mít, za chvilku by se na ně mělo dostat. So let's move on to the other big contributors to global growth. And I put up a graph, a chart here of current account deficits, current account surpluses, I should say, which have been falling in many emerging markets. We have the green line, which is Asia in total, a significant fall from 2006. We have the so-called BRICS, Brazil, Russia, India, China, also falling. And this is a very significant development. Přebytky na běžném účtu výrazně klesají a to i u ekonomik, které dlouho vypadaly dobře. Zelená Asie a světle modrá, tedy čára, po které teď Nick bruslil, to jsou BRICS. The implications of this are very manifold. An obvious one is this could mean structurally a headwind for the US dollar in terms of the foreign exchange rates going forward. This means less dollars being recycled from these emerging markets, less demand for US treasuries. Znamená to, že na mezinárodních trzích bude kolovat méně dolarů a dolar se dostane pod jakýsi tlak, nebo ho něco bude táhnout ke dnu. To je samozřejmě otázka, kterou je potřeba si položit v souvislosti s tímto. So what about China, if you like, the big elephant? I'm not worried. You know, people have been predicting banking crises due to excessive property speculation. I'm not worried about that at all, quite frankly. This is a rich country with massive fiscal resources at its disposal if required, massive foreign exchange reserves, still massive room to make structural changes, to use monetary policy. Don't worry about China. O Čínu se nebojte, i když se o ní hodně mluví, Nick říká, je to bohatá země, která může, když bude potřeba, přistoupit k fiskálním nebo monetárním stimulům. Quite frankly, if there was a banking crisis in China, I'm not even sure we'd hear about it. It would be solved over the weekend by the authorities, and it would never even make the press in the West. Hodně se mluví o možnosti bankovní krize, Nick říká, možná kdyby k ní došlo, že se o tom ani nedozvíme. Prostě by si to Číňané vyřešili v tichu a v pokoji, tak, aby se o tom svět nedozvěděl. The Chinese authorities are doing what, if you like, the G20 has been asking them to do for years, to rebalance the economy away from export-driven, excessive investment towards consumption on the part of the public. And this has caused a small slowdown in growth, but it's not a crisis by any means. Číňané dělají přesně to, co po nich chtěla G20, to znamená rebalancují svoji domácí ekonomiku, snaží se povzbudit domácí spotřebu. To znamená jakési zpomalení, ale určitě nejde o krizi jako takovou. The authorities knew this would cause a slowdown, and small measures are now being used
to counteract that. Some growth measures, monetary policies being eased again. The People's Bank of China administered a so-called slap on the wrist to the banks a month or so ago because of excessive speculative lending. They've now eased those rates again. Industrial production grew at 9.7% year on year in July, and inflation is under control at 2.7%. Peking s tím počítal, že dojde k jistému zpomalení ekonomiky v důsledku strukturálních reform, takže v poslední době přistoupil k některým krokům, které by měly pomoci ekonomice. Došlo k uvolnění měnové politiky, komerční banky, které v určitou dobu měly zakázáno, řekněme, nebo přísně se na ně dohlíželo, aby nedošlo k spekulativnímu půjčování, tak se opět dostali na trošku delší otěže, nebo byly jim povoleny otěže. V neposlední řadě statistiky, které se objevily v poslední době, jsou relativně slušné, ať už jde o průmyslovou produkci nebo inflaci, která není problémem v tuto chvíli. One good measure of health is electricity usage, which is now the highest in a year. We're seeing GDP of 9.5% in July on an annualized basis, 8% quarter on quarter. Dobrým ukazatelem, jak na tom ekonomika je odběr elektřiny a tam to roste. The authorities are not having to deploy the massive fiscal stimulus, monetary help that they did after the crisis, but they are bringing out measures when required, and I would be prepared to stake a lot of money on the fact that they reach the roughly 7.5% growth target they have for this year. V Číně v tuto chvíli nevidíme tak masivní intervenci, k jaké došlo na začátku krize, kdy do ekonomiky napumpovali spoustu peněz, ale dochází k jistým intervencím menším a určitě jsou připraveni pomoci, kdyby bylo potřeba. Nick říká, že by byl ochoten vsadit poměrně dost peněz na to, že se dostaneme na konci roku na cílených 7,5%, tedy růst o 7,5%. So what about India, rather? What about India, which does have some problems? And if there is one major economy in the world that's really worrying me at the moment, it would be India. This is a chart of the Indian rupee against the dollar. It's actually worse than this was created now. And we've seen special measures introduced last week, capital controls introduced last Wednesday, which is a concern. So India needs to be watched very carefully. Určitě má smysl v tuto chvíli sledovat Indii. Vývoj kurzu indického rupí jasně naznačuje, že země má problémy. Jestli se nepletu, tak dnes dokonce se rupí dostala na historické minimum vůči dolaru. Země se proti tomu brání například uvalením kontrol na tok kapitálu a určitě to není konec. Two problems really, current account deficit approaching 5%, consumer inflation reaching 10%. These are not good numbers and a concern. A good piece of news is the arrival of a very smart guy as the new governor of the Bank of India, the Reserve Bank of India. Špatné zprávy, vývoj na běžném účtu a spotřebitelská inflace, která dosáhla 10%. Dobrá zpráva, nový šéf indické centrální banky. He's called Rajaram Rajan, and he was a chief economist at the IMF, so he has great credentials. So one hopes we'll see the appropriate actions, which include a lot of the need for structural reform, removal of bureaucracy, spending on infrastructure. But India does, obviously has many things in its favour. The chief amongst them, though, is probably demographics, great demographics. This is a young, productive workforce that will stay young, actually in contrast to China. Indie musí udělat spoustu domácích úkolů, strukturální reformy, výrazně zapracovat na míře byrokracie v zemi a tak dále a tak dále. Na druhou stranu má jednu velkou devizu a to je demografie. Je to země, kde je spousta mladých lidí a na rozdíl od Číny to bude platit i na příště. Čína bude stárnout. So what about the outlook for quarter 3 and quarter 4? Don't worry, be happy is remember the saying here. We will, I think, get tapering of quantitative easing by the Fed.
but this is already discounted by the markets, and this is not 1994. This is not going to be a massive shock to the system. Takže co čekat ve třetím a čtvrtém čtvrtletí? Ad 1 v září, z největší pravděpodobností už v září Fed vykročí směrem k exitu. Za druhé, to, že tam vykročí, trhy už do značné míry vzali v potaz a nezapomínejte, nebude se opakovat rok 94. And in fact, because I think this is discounted by the markets, as I think I mentioned, I think the September Fed meeting can actually only bring, if you like, good news for the risk markets. If they, in the sense, if they delayed tapering now to October or December or even beyond, certainly if they delayed in September, that would be good news and good, let's say, for equities. There's a chance also that they deliver good news in the form of changes to the thresholds at which they would raise interest rates. Before, they've told us that employment has to get down to 6.5%. There's a chance that they will lower that to 6% and maybe also add a lower requirement for inflation, that inflation has to be 1.5%, or they won't raise rates even if unemployment is 6.5%. Z tohoto pohledu je vyšší pravděpodobnost, nebo takřka jistě může přijít Fed jenom s příjemným překvapením. Ta příjemná překvapení by mohla být za A to, že v září oznámí, že k exitu vykročí později, to znamená říjen, listopad, respektive konec roku, možná i rok příští. A za B to dobré pro trh, nebo z pohledu trhu, akciového trhu nebo rizika obecně, by mohlo být oznámení, že cílované veličiny na trhu práce, to znamená 6,5%, v tuto chvíli nezaměstnanost, by mohla být snížena na 6%, případně inflace, která je teď cílovaná na úrovni 1,5%, tak i kdyby jsme se na ní dostali, tak nedojde k navyšování sazeb. To znamená opět případná pozitivní zpráva pro trh. The Eurozone should stay stable with more help from Germany if necessary, and the ECB may do its bit, adding more rates or adding more liquidity in the shape of another LTRO, long-term refinancing operation with a fixed rate and full allocation. Once again, I think the Eurozone stays under control. V Evropě by to i nadále mělo být spořádané a pod kontrolou, jak řekl Nick. Německo po volbách by mělo pomoct eurozóně, to za prvé. Za druhé ECB přistoupí k dalším programům, které pomůžou zastabilizovat nebo promazávat, abych tak řekl, celý systém, případně i ve formě LTROs. I'm afraid I haven't even had time to speak about Japan, which is also a nascent good story. We're seeing encouraging GDP numbers, the latest ones we had. We're seeing the disappearance of deflation, the so-called three arrows strategy of Abenomics, the monetary, the fiscal and the restructuring seems to be working. And of course, obviously, very important, the world's third biggest economy. Moc času už nemáme na Japonsko, i tam se samozřejmě dějí velmi zajímavé věci, takzvaná Abenomika, neboli pumpování peněz do systému, vypadá. Do you think it's gonna work? I think so, yeah. Okay, excellent. I think they will do enough. S velkou pravděpodobností funguje a fungovat bude. It doesn't happen overnight, and it will need the BOJ to do more, but I think they will. Budou muset udělat ještě víc, nestane se to přes noc, ale nakonec zřejmě se věc povede. We've spoken about China rebalancing already, and the fact that India has problems but is addressing them. But as I say, India is my one major worry. That's a possible black swan, as they call it, that could derail the markets. Čína pokračuje v reformě domácí ekonomiky. India je tím, čeho by se investoři nebo konkrétně Nick měli bát nebo bojí. Přímo to označil za potenciální černou labuť v tom nadcházejícím období. So what thoughts on investment strategy does that lead us to? I think only each investor can judge
the level of aggression they want in a portfolio, but I'd urge investors now to maintain a pretty high level of aggression. I think we have a sweet spot that can last several months at least, in which you can make money in the risk markets of equities, both in developed markets and also in emerging markets. Dostáváme se tam, proč jste většina, nebo mnozí z vás určitě přišli, to znamená určité tipy pro investory. Pochopitelně závisí na tom, kdo jak je schopen a ochoten riskovat, ale Nick tvrdí, že v tuto chvíli by se riskovat mělo vyplatit ještě několik měsíců, riziko bude nést výnosy. There's also room, I think, at the moment for a portion of the portfolio in developed market corporate bonds, emerging market bonds and stocks. These are all asset classes which suffered during the height of the tapering terror when that first appeared in June. And I think there's been an overreaction there which can correct itself. And the reason I'm sanguine about those effects and optimistic generally is because it is good news that is causing this whole tapering discussion. It's good growth that's coming through. It is not 1994 either. It's not a huge shock, and these risk markets can recover from that little shock they had already. V červnu, když se začalo spekulovat o exitu, tak se trhy otřásly. Některá aktiva, jako například ta, která jsou zmíněna na plátně, to znamená dluhopisy a akcie rozvíjejících se trhů, mimo jiné, tak šla dolů a Nick si myslí, že právě v tuto chvíli a ještě nějakou dobu to budou dobré sázky, které by se měly vyplatit. Je to dané do značné míry tím, že exit jen potvrzuje fakt, že tu máme zdravý růst, to znamená, je o co se opřít. So to complete the slide and let's focus that safe haven. If you want safe havens, yes, you could go back into government bonds, to US Treasuries. You're getting a better yield now. Let's face it. A small part of your portfolio. I'd urge you quite small at the moment. I do think the yield has further to rise, probably towards 4% throughout 2014. And commodities too, there are appearances that gold has taken on a safe haven characteristic, maybe because of the travails of the US Treasury market. Gold is seen as a new safe haven in that sense, if US Treasuries are suffering and going to continue to suffer. Bezpečné přístavy, vládní dluhopisy, zlato. V poslední době se začalo, nebo už nějakou dobu se zlato považuje za bezpečný přístav a zejména ve chvíli, kdy jsou americké dluhopisy pod tlakem, tak to platí dvojnásob. A určitě zmíním Nick Libru, kterou tam vidím, že má jako svoji volbu a nějakou dobu už to opakuje, tak tomu evidentně věří. And never forget as well that gold is, I'm afraid, is the classic suckers market. There have been massive sales by retail investors of ETFs, gold ETFs, whether they're unleveraged or leveraged. That could be a very good sign that we've reached the bottom and made a turn in gold, because I think the professionals are coming back in and buying now. Výprodej v poslední době u zlata by mohl signalizovat, že se blížíme ke dnu a že i profesionálové začínají opět do zlata investovat a mohlo by dojít k obratu, nebo mělo. In terms of currencies, I quite like the pound at the moment, which I find difficult to say after spending a lot of the last 30 years selling the pound. But on a relative basis, I think it's looking really quite good now. And you could say as well, and maybe that's mostly against the dollar, because I think once again the good things for the dollar are in the market in terms of tapering, and only, if you like, bad news for the dollar if they don't taper or they change those thresholds in the way that I mentioned. Jak jsem říkal, Nick sází, co se měn týče, na libru. Zřejmě libra proti dolaru. Tam to vypadá dobře, samozřejmě v určitých případech, jako kdyby Fed udělal něco, co se nečeká, tak by to nemuselo být tak dobré jako sázka. Ale obecně libra, i když proti ní sází posledních 30 let, jak říkal.
Okay, and that's the end of my speech. Don't worry, be happy, and keep your fingers crossed about India. Doufejme, že to Indie přežije a zvládne. A je čas na vaše otázky. Pokud možno s úsměvem. Jak Nick říká, je čas na to, nebo pokračuje čas dobré nálady. Tak zkusme i do těch otázek to přenést. Once again, we have to keep fingers crossed, but obviously we hope the Egyptian situation calms down for humanitarian reasons. We've seen a reaction in the oil price rising. Once again, I don't think that's going to be major due to the productive capacity of Egypt. I don't see this spreading to be a regional problem. And I think also the same applies to Syria, the same comments. And more general satisfaction you can see in many countries, like many countries of Europe, with sort of political framework, something that I think there's a great possibility that we see, there is a possibility that we see some social unrest in Eurozone countries, if that's the force of the question. But I felt that danger was greater. There was that danger this summer, and summer seems to be passing. And I think there's a recognition that slowly but surely, very slowly, economies are beginning to turn the corner in Europe. And it's a fine line, but I think we then get through the German elections and we have these further actions that I mentioned. We've already seen relaxation of deficit cutting requirements, so-called austerity programs being scaled back. And I think that's, if you like, a further piece of help that the northern countries have been trying to send to the southern politicians. Takže jenom velmi stručně, co se Egypta týče, samozřejmě reakce na ropě už se objevila. Nick si nemyslí, že by se to rozšířilo do celého regionu, to znamená, nemělo by to mít zásadní dopad na trh jako takové. Co se Evropy nebo eurozóny týče, nějakou dobu čekal, a to potvrzuji několikrát, když jsme se o tom bavili, tak to předvídal nebo říkal, že je to možná černá labuť, že by se mohly opakovat bouře v ulicích některých zemí, které byly pod tlakem, jako Řecko, Španělsko a podobně. Nicméně s tím, jak dochází k uklidnění v celé Evropě, včetně eurozóny, a předpokládá se, že bude pokračovat toto uklidnění, tak ta hrozba, že by se něco podobného objevilo, klesá, a tím pádem trhy samozřejmě sice to úplně neignorují, ale ten strach z toho by mohl, že by se něco podobného mohlo stát, pomalu klesá a odchází. I understood you are optimistic on risk assets, right? Do you think that this will have a negative impact on Swiss franc, which is traditionally a safe haven currency, or any idea on Swiss franc? I think... Sorry. Švýcarský frank je otázka. Go ahead. Yeah, I think that's possible that eventually... I always thought the Swiss National Bank would win the war, by the way. I would never fight the Swiss National Bank in my life. I'd never dream of that. I mean the war to stop the franc strengthening. And given the enormous amounts of QE that have been essentially made by the Swiss National Bank as well, yeah, I think there's a very good possibility that the Swiss franc weakens over the coming year. Yeah. Velmi pravděpodobné, že frank během příštího roku zhruba bude oslabovat.